Optical size dependence of material properties. Optical properties, electrical properties and catalytic properties, everything depends on the size. So we'll discuss how the size and these properties are related. Optical properties and their size dependence. Optical properties of nanomaterials can be significantly different from those of bulk crystal and are very much size dependent. Surface plasmon resonance and quantum confinement are the two key factors that contribute to the novel optical properties of nanomaterials. The color of gold nanoparticles shift from blue through the intermediate colors to deep red upon decreasing their size, and it is due to surface plasmon resonance. The gold particle color മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല, ഒറ്റ കളറാണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവുക സാധാരണഗതിയിൽ. പക്ഷേ ഈ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ, ഗോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് കളറ് ബ്ലൂന്ന് ഡീപ്പ് റെഡിലോട്ട് വരികയാണ്. Blue is, the short wavelength range, while red is the large wavelength range. Okay, ഷോർട്ടിൽ നിന്ന് ലാർജിലോട്ട് വേവ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. Okay, and it is due to a phenomenon called surface plasmon resonance. In the case of quantum dots, as the size decreases, the band gap between valence band and the conduction band increases, and thereby optical absorption or emission peaks shifts to shorter wavelength, that is towards blue. In fact, you can see, listen, see, you maybe heard about the conduction band and valence band. Okay, so this is the conduction band and this is the valence band. The energy difference between these two is usually called band gap. Okay, and these are the two energy levels actually. Now you can see the delta E is inversely proportional to the wavelength. Okay, now what is happening here? See, as the size decreases, this band gap will increase, delta E will increase. So whenever the delta E increases, quite naturally what happened to lambda will decrease. Clear? Because they are inversely proportional. That is what is happening here. The band gap increases and thereby the optical absorption or emission shifts into shorter wavelength. So remember, this is specifically in the case of quantum dots. An example is given there. In the case of cadmium selenide, the color changes from red to blue by decreasing the size of quantum dots from 6 to 2 nanometer. റെഡ് ഹൈ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു, അത് ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത് ആയ ബ്ലൂയിലോട്ട് മാറുകയാണ്. പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് 6-ന്ന് 2-ലോട്ട് മാറുമ്പോൾ. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ വെരി ക്ലിയർ എവിഡൻസ് ഫോർ the optical property is depending on the what is so called size. Now electrical property and their size dependence. The electrical properties of nanomaterials are somewhat tunable on account of their size. അപ്പോൾ സൈസ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Independence for metallic conductors like copper. Electrical conductivity generally gets reduced to a very low critical value as their size is reduced to few nanometer. In fact, when the nano size level is reached, the same material may become semiconductor or even an insulator. Copper നല്ലൊരു കണ്ടക്ടറാണ്. It's a very good conductor.
ആ കോപ്പറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ സൈസ് ഒരു നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ. അതേസമയം നാനോ സ്കെയിലിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ സെമി കണ്ടക്ടറോ ചിലപ്പോൾ ഇൻസുലേറ്ററോ ആയി മാറുന്നുണ്ട്. So that also is a very clear evidence for the size dependence of electrical properties. Now catalytic properties and their size dependence. Nanomaterials possesses good catalytic properties. The smaller the particles, greater would be the surface to volume ratio and more will be the number of active sites. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, അതായത് കാറ്റലിറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുമ്പം സാധാരണഗതിയിൽ സർഫസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ നമ്പർ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ സർഫസിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റലിറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയും കുറവായിരിക്കും. കാരണം കാറ്റലിറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി മെയിൻലി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സർഫസിലാണ്. എന്നാൽ നമ്മളൊരു ബൾക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് at the surface will increase. Number of particles at the surface increases means quite naturally the active sites, ഈ particles ആണ് active sites, number of active sites will increase and thereby the catalytic activity also will get increased. Okay.